The textile industry is one of Moldova's most important industries. Around 20 to 22% of exports come from the textile, clothing, footwear, and leather sectors. Approximately 26,000 people work in this industry, more than 80% of whom are women. This makes the sector not only a key economic factor but also a major employer for women in the country. As part of the SusMo project, we visited the region and spoke to women from the textile industry. We wanted to find out what their everyday lives look like, what efforts are being made towards sustainability, and what economic and social challenges they have to overcome. Мы, получается, его организовали не знаю, почему, как, потому что нам понравились ткани, вот, тема тканей, то есть открывает бизнес, тема тканей была, скажем так, интересно нам. И позиции, какие мы выбрали, то есть мы долго думали, остановились на натуральных, больше на натуральных тканях. Но так как все равно нам приходится смешивать и полиэстер, там бывает, что это все зависит от заказчика. То есть мы продавцы тканей для наших жителей, для наших маленьких брендов. Так как наши клиенты, наши производители знают уже, что мы поставщики натуральных тканей, поэтому они к нам обращаются. Мы, конечно, тоже изучаем спрос, то есть какие могут быть, то есть смотря на какие изделия, то есть это все мы учитываем. То есть есть детские позиции для детей, то есть, конечно, это тонкий подход к этому, то есть мы ищем, чтобы были ткани приятные по составу, комфортные, красивые в расцветках, в дизайне. И все, вот стараемся все натуральное. То есть, я имею в виду смесь, бывает чистый лен, лен с вискозой, чистый хлопок, тоже, но хлопок тоже бывает в смеси, там всего надо. Moldova's textile production is largely dependent on imported raw materials. One example of an underused local resource is wool. Although many sheep are raised in the country, their wool is often discarded. There is a lack of machines, infrastructure, and know-how to process it. Initiatives such as the Ovi Caprin cluster and our SusMo project aim to change this by rebuilding local wool processing. The SusMo project, Sustainable Entrepreneurship in Moldova, promotes sustainability as a competitive factor for small and medium-sized enterprises in Moldova. Measures include training, analysis, and individual consulting for business support organizations and entrepreneurs. The project will run from 2024 to 2026 and is being implemented by VDI-VDEIT Stuttgart, in partnership with the Ministry of Digitalization in Moldova and the Ministry of Economic Affairs, Labor and Tourism. The project is financed by the State Ministry of Baden-Württemberg and supports the Republic of Moldova's European path, while strengthening resilient supply chains in the Danube region. In Moldova, the textile industry is undergoing a digital transformation. Companies are increasingly adopting automated cutting technologies, digital design tools, and smart production planning systems. This helps to reduce material waste, optimize resources, and improve overall efficiency. At the same time, it strengthens sustainability and enhances the industry's global position. Возвращаюсь к лот 3D, потому что мне очень хотелось бы выйти все-таки на европейский рынок. Я думаю, что для меня, в общем-то, небольшая задача будет подучить язык. В конце концов, у меня Катя есть. Хочу выходить на европейский рынок с услугой, с тем, что я делаю. Но для того, чтобы работать на расстоянии, клод 3D необходимо. То есть вот этот процесс визуализации, он настолько облегчает работу на расстоянии и действительно сокращает затраты клиента на разработку коллекции. Это не шутка, там, в 10 раз сокращает затраты. И я очень хочу двигаться в этом направлении. То есть вот, еще, понимаете, даже установка программы, даже аренда программы, это тоже достаточно большие деньги.
Но я понимаю, что за этим будет. Получилось как бы на опыте объединить две программы. Понимаете? И вот то, что я делаю, у нее есть специальный вывод в Claude 3D. И если объединять возможности этих двух программ, действительно получается бомба. The industry is steadily evolving. A key factor behind this progress is strong cooperation within the sector. For example, the Sorentex Textile cluster connects manufacturers, partners, and institutions to foster innovation and competitiveness. We spoke with Lucia Usurelu, the cluster's manager, about their work. I'm involved in the clustering development in Moldova, and starting from the beginning of the first cluster, Sorentex, that it's dealing with the textile industries. We are trying to establish a cooperation based on the researchers, academia, and our role as a board member of the cluster is to strengthen collaboration among members, support innovation, technology transfer, capacity building, improve workforce skills, and help companies to do the steps to internationalize. Sustainability in textiles is also becoming important in education. At the Technical University of Moldova, sustainable materials, responsible production, and innovative textile technologies are part of the curriculum. Сейчас начнем с преподавателей и студентов, потому что сейчас очень много дипломных работ, которые мы делаем со студентами. Я имею в виду, опять-таки, по специальностям моделирования технологии швейных изделий, которые сейчас есть, и дизайн одежды. Они ориентированы на экологический дизайн, к примеру, да, ориентированы на использование экологических материалов. И в особенности, если по исследованию, то это мастерские работы, да, выпускные работы, они тоже ориентированы, очень большинство, да, ориентировано на экологические. И это вот мы говорили уже биоматериалы, использование натуральных материалов для окрашивания текстильных материалов. Ну, в общем, Активная. Да, активно. Also, a key factor in the success of small textile companies in Moldova is their focus on quality and sustainable growth. So we do all the kind of tailoring, I guess, and also we create from the scratch. In a big business in this industry, you know, it's quantity over quality, but here it's more like quality over quantity. I mean, we're going slowly but steady, you know. Overall, Moldova's textile industry shows how tradition, innovation, and collaboration can create real economic impact. It is a sector built on skill, resilience, and ambition. And in the end, one message should remain: you have to do what truly inspires you, because passion is what turns craftsmanship into excellence. Находите любимое дело, и жизнь удастся. Find the work of your life, the passion of your life. Обязательно нужно заниматься любимым делом. Yeah, То, что любишь, do то, what you love. то, от чего у тебя горят глаза. What makes your eyes shine bright.